హాయ్ ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సురేష్. ఈరోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాసిబుల్ ఎంట్రీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 1 మినిట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి డౌన్ సైడ్కి మూమెంట్ ఇస్తుంది. ఈ మూమెంట్ ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఉంది. ఈ లెవెల్ వరకు మనం వెయిట్ చేసి ఇక్కడ ఏమైనా ప్యాటర్న్ వస్తుందేమో మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వెజ్ ప్యాటర్న్ తయారైంది. అలాగే ఇక్కడ 1, 2, 3 స్వింగ్స్ కలుపుకుంటూ ఒక డ్రా చేశాను. దీన్ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళింది. అలాగే కిందన కూడా 3 టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకొని రిజెక్షన్స్తో పైకి వెళ్ళి దీన్ని బ్రేక్ చేసింది. దీన్ని చేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళినా ఇది వస్తే ఇంతవరకు డౌన్ వరకు రావచ్చు. ఇప్పుడు ఇది 1 మినిట్లో నేను ఒక ప్యాటర్న్ తీసుకున్నాను. ఇలాగే 5 మినిట్స్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఫైవ్ మినిట్స్లో నేను చెక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ బ్లాక్ జోన్ వచ్చింది. ఇది ఇన్బ్యాలెన్స్ అంటే ఈ 3 క్యాండిల్స్లో మధ్యలో ఉన్నది ఇన్బ్యాలెన్స్. అలాగే ఈ లాస్ట్ క్యాండిల్ని ఆర్డర్ బ్లాక్ అంటారు. అంటే మార్కెట్ తిరిగి మళ్ళీ ఈ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు మనము బై ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ మళ్ళీ 1 మినిట్లోకి చేంజ్ చేసేస్తున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ ఏరియా దగ్గర నుంచి రిజెక్షన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ సైడ్ ఇంకేమైనా రిజెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా చూసుకున్నట్టయితే ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్. అలాగే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కింద పనిచేసింది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కిందే ఉన్నాయి మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి కంపల్సరీ ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కింద మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇది అంటే తీసుకుంటే ఇక్కడికి స్టాప్ లాస్, దీనికి ఒక 5 పాయింట్స్ బఫర్ ఇచ్చి నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాను. 65 పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాను. నేను అంటే తీసుకున్న దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి 325 పాయింట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది. 330, 320 పాయింట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి రిజెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఒకసారి మనం బ్యాక్ సైడ్ ఎలాగుందో అనేది మనం చూసుకుంటాం.
సో ఈ ఏరియాలో ఆల్రెడీ ఈ హై వరకు వచ్చేసింది. ఈ హై దగ్గర ఒక లైన్ హారిజాంటల్ లైన్ తీసుకొని ఇక్కడ దీన్ని బ్రేక్ చేస్తుందా లేదా, మళ్ళీ ఎంతవరకు కిందకి వస్తుందా అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇది ఇన్బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. అంటే ఈ చిన్న ఇన్బ్యాలెన్స్ వరకు వచ్చి వెళ్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ఆర్డర్ బ్లాక్ ఇన్బ్యాలెన్స్ కానీ ఎవరైనా ఈ ఎంట్రీ కానీ మిస్ అయినట్టయితే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ దీని కంటిన్యూషన్ అనమాట. దీని కంటిన్యూషన్లో ఇక్కడ ఒక ప్యాటర్న్ వచ్చింది. ఈ ప్యాటర్న్ మనకి ఎలాగొచ్చిందంటే అసెండింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది. ఇది కానీ బ్రేక్ చేసినట్టయితే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ అసెండింగ్ ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేసింది. ఈ బ్రేక్ చేసిన క్యాండిల్ స్ట్రాంగ్ మర్బూజా క్యాండిల్ కాబట్టి ఈ మర్బూజా క్యాండిల్ పైన మనం ఎంట్రీ తీసుకుని దానికి ఎందుకు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎంట్రీ అంటే ఒకవేళ కానీ ఈ ఎంట్రీ కానీ మిస్ అయినట్టయితే మళ్ళీ ఇంకొక ఎంట్రీ వాళ్ళకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది. మార్కెట్ క్లోజింగ్ టైం వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. దగ్గరగా వచ్చింది కాబట్టి మనం స్టాప్ లాస్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ క్లోజ్ చేయడం కానీ చేయొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ ఆర్డర్ బ్లాక్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చిందా, ప్యాటర్న్ వచ్చిందా, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ కిందకి వస్తుందా పైకి వెళ్తుందా అని అంటే అక్కడ మళ్ళీ అసెండింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది. ఆ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ చేసింది కాబట్టి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. అలాగే కానీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ కానీ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడికి తీసుకున్నా సరే నియర్లీ 700 పాయింట్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఎంట్రీ కానీ తీసుకున్నట్టయితే. ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ తీసుకోకుండా మళ్ళీ మధ్యలో ఎంట్రీ చూసినట్టయితే ఈ అసెండింగ్ ప్యాటర్న్ దగ్గర మళ్ళీ మనకి ఎంట్రీ వచ్చింది. ఒక 50 పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసినా సరే దగ్గర 350 పాయింట్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ సెకండ్ ఎంట్రీ తీసుకున్నా సరే 50 పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్, 350 పాయింట్స్ మనకి ప్రాఫిట్లో ఉంది. ఇలాగ మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సార్ ఫ్రెండ్స్, ట్రేడ్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్గా, టెన్షన్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఆర్డర్ బ్లాక్ ఇన్బ్యాలెన్స్ గుర్తించాలి, నెక్స్ట్ అసెండింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇవి గుర్తించాలి. ఇవి గుర్తించిన తర్వాత ఆ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ అయ్యింది, స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్తో బ్రేక్ అవ్వాలి. నేను చేసే ఈ పద్ధతి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.